Europe Day, 9th of May. The date marking the birth of the European Union, following the founding of the European Coal and Steel Community on the 9th of May 1950, as a way to secure peace and build prosperity in Europe after World War II. Am Europatag, 9. Mai, gedenken wir jedes Jahr, dass wir in Europa in Frieden und Einheit leben. Es ist der Tag der historischen Schumanerklärung. Am 9. Mai 1950 hielt der damalige französische Außenminister Robert Schuman in Paris eine Rede, in der er seine Vision einer neuen Art der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte. Eine Zusammenarbeit, die Kriege zwischen den europäischen Nationen unvorstellbar machte. Seine Idee war die Schaffung einer überstaatlichen europäischen Institution zur Verwaltung und Zusammenlegung der Kohle- und Stahlproduktion. Knapp ein Jahr später wurde eine solche Institution eingerichtet. Robert Schumans Vorschlag gilt als Grundstein der heutigen Europäischen Union. Zur Feier des Europatags öffnen die EU-Institutionen in Brüssel und Straßburg Anfang Mai ihre Tore. Auch weltweit bieten die EU-Vertretungen ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. Jedes Jahr nehmen tausende Menschen diese Gelegenheit wahr, um im Rahmen von Führungen, Debatten, Konzerten und anderen Veranstaltungen mehr über die EU zu erfahren. Diese Pandemie wird für uns alle eine Menschheitserfahrung sein. Wir haben die Chance, durch gemeinsame Lösungen in Europa die Pandemie besser zu bewältigen. Willkommen in Deutschland. Deutschlands Landschaften, seine Städte und seine Kultur sind vielfältig und reizvoll. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa und die viertgrößte der Welt. Viele Erfindungen wurden hier entwickelt. Wissenschaft und Forschung haben in Deutschland einen hohen Stellenwert und eine lange Tradition. In Deutschland leben rund 13% Menschen aus anderen Nationen. Deutschland ist weltoffen und tolerant. Deutschland liegt im Herzen Europas. Über 83 Millionen Menschen leben hier, so viele in keinem anderen Land der Europäischen Union. Deutschland gehört zu den Gründungsstaaten der EU und unterstützt das immer engere Zusammenwachsen der europäischen Staaten. The journey starts here. Throughout this Galway 2020 program, the themes of language, landscape, and migration come to life. Structured around the old Celtic calendar of Imbolc, Beltane, Lunasa, and Samhain, Galway 2020 begins in February and runs through until the end of January 2021. During the year, you will discover events imagined into existence by artists who have Galway running through their veins, interwoven with an outsider's view as European artists unveil their own interpretation of these themes. Imbolc, from February to April, the planting begins. Good things come to those who prepare, work, and wait. Rooted in the Irish Imbolc, the budding season of Imbolc gives a taste of all to come. January concerts will warm up crowds for February's incredible opening ceremony as Wonderworks prepare to spark a fiery festive launch. Imbolc offers fruitful activities and epic sights as Carricala's savage beauty illuminates the Connemara landscape, and Druid Theatre's Galway tour begins an intimate exploration of great Irish writing and the hidden towns and islands of the country. Beltane, from May to July. May Day, bonfires, flowers, and feasts with family and friends. The lively festival of Beltane sees us feasting with friends, fanning the flames of May Day bonfires, and setting good intention for the months ahead. Project Baba reconnects us with the Celtic calendar's agrarian roots in an ode to the role of sheep in Irish society, while innovative projects like McNa's Gilgamesh, David Best Borderline, and Galway Theatre's Festival's interaction keep our eyes fixed firmly on the future. Lunasa, August to October, a wild time of harvest plenty, great fires, horse racing, storytelling, and fire-lit dancing. As we move through Beltane towards the abundant Lunasa, we are invited to celebrate this diverse and vibrant community on the edge of Europe. Lunasa bears the name of Celtic god Lu, a warrior, craftsman, and inventor of games.
With The Alchemy of Seeker Boss's Fire Garden and The Balancing Act of Galway Community Circus wires crossed, Luna's approves that mastery and merriment makes for good bedfellows. Samhain, from November to January, the darkest season, a time of mystery, mischief, and mourning. Samhain ushers in the darkness of winter when the border between life and the other world is faint. This point in the program asks us to reflect on our past and place faith in an unknown future. Kamauta celebrates the beauty of traditional Irish culture, while Nighthouse Studios Unsung promises a moving contemporary tribute to Galway's lost children. Ancient customs are honored and new values embraced as we light the way forward in an unforgettable Lumiere Galway closing event. Schools Ship Project. The project Baba Primary School's SHIP project aims to educate and inspire children about the important role of sheep and associated traditions in our culture. Galway 2020's Project Baba is a unique program celebrating the cultural, economic and environmental contribution of sheep in Ireland and Europe. It explores Ireland's agricultural heritage, including sheep farming for meat, milk, and the many uses of wool. Storytime Express. Hop on board the school's public library services Storytime Express and grab your golden ticket for a journey of magic, mystery, and mayhem. This is no ordinary library bus. It opens its doors to the past, the present, the future, and provides us with a visual feast of imaginative illustrations, curious characters, and shadowy stories. We Are the Poets Residencies. Sarah Crossan's theme as Lorette Nog is We Are the Poets, a 2-year project inspiring young people to express themselves through poetry and verse. Filmmaking Camps. The Galway Film Centre is offering a 5-day filmmaking course to transition year students to encourage them to explore creative storytelling and visual imagery. The course will provide students with an overall understanding of the creative process behind filmmaking. Immersive Classroom. Immersive Classroom, through a series of collaborative projects, training and experiments, aims to engage youth, educators and the general public in critical debates about the way we think about space. Comprised of 4 projects: Virtually Here, Enacted Astronomy, Fireflies, Lamproga, an Embodied Orrery, and I See Outdoors. Immersive Classroom examines approaches to teaching and learning through immersive technology and educational engagement. La France dans l'Union européenne. Plusieurs esprits visionnaires ont présidé à la création de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Sans leur énergie et leur engagement, cet espace de paix et de stabilité que nous considérons comme une évidence n'existerait pas. Résistants, députés ou avocats, les pionniers de l'Union européenne formaient un groupe de personnalités diverses mus par le même idéal, la création d'une Europe pacifiée, unie et prospère. L'Union est créée comme regroupement de certains pays européens désireux de s'unir volontairement sur les plans économiques, monétaires et politiques. Ainsi, en 1992, après le traité de Maastricht, elle a pris la suite de la communauté économique européenne qui avait été créée en 1957. Aujourd'hui, l'Union européenne est un partenariat économique et politique entre 27 États européens, créé afin d'apporter la paix, la stabilité ainsi que la prospérité. Elle a aussi été créée pour favoriser les droits de l'homme, la solidarité sociale, la liberté d'entreprendre, le
partage équitable des fruits de la croissance, le droit d'un environnement protégé, le respect des diversités culturelles, linguistiques et religieuses. L'idée de créer une Europe unie pour favoriser la paix a vraiment été mise en œuvre après la Seconde Guerre mondiale, mais n'était pas nouvelle. Par exemple, du côté des Français, en 1849, dans un discours prononcé au Congrès international de la paix qu'il préside à Paris, Victor Hugo se manifeste clairement pour les États-Unis d'Europe. En 1929, à Genève, suite à la Première Guerre mondiale et à ces terribles dégâts, Aristide Briand, chef du gouvernement français, présente un projet d'organisation européenne à la Société des Nations, l'ancêtre de l'actuelle Organisation des Nations Unies. Quelques années après la Seconde Guerre mondiale, qui a fracturé l'Europe, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, fait une déclaration historique. Il propose la mise en commun des productions de charbon et d'acier de la France et de l'Allemagne, secteur très stratégique. Ceci au sein d'une organisation ouverte aux autres pays d'Europe. Cette déclaration représente le texte fondateur de la construction européenne. La date est le 9 mai 1950. C'est cette date que nous célébrons aujourd'hui comme la journée de l'Europe. L'Union a ce symbole aussi, son drapeau, 2 étoiles, formé en cercle sur fond bleu foncé, son hymne instrumental, musique de l'Ode à la joie de Beethoven et sa devise, unie dans la diversité. Le respect de la diversité culturelle et linguistique est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne. La langue française est l'une des 24 langues officielles de l'Union. C'est aussi une des langues de travail de la Commission au même titre que l'allemand et l'anglais et une des langues utilisées pour la PESC ou lors des points de presse de la mi-journée de la Commission. Dans les réunions, les représentants de la France expriment en français qu'il y ait une non-interprétation.